YSI una de las monedas más valiosas de Estados Unidos hubiera pasado por tus manos sin que lo notaras. Mientras millones de personas vacian sus bolsillos al final del día y gastan sus centavos sin pensarlo dos veces. Algunos coleccionistas revisan cada moneda con paciencia porque saben que una sola pieza puede cambiarlo todo. Esa es la diferencia entre quien gasta y quien descubre oportunidades ocultas. El centavo Lincoln Delaware 1939 sin marca de seca parece una moneda común. Pero algunas de sus variantes más extraordinarias han despertado una auténtica obsesión entre los expertos. Ignorarla podría significar dejar escapar una fortuna que muchos ni siquiera imaginan. La historia de este centavo comienza en una época marcada por grandes cambios en Estados Unidos. Fabricado en Filadelfia, donde las monedas no llevaban marca de seca, este ejemplar fue producido en enormes cantidades. Sin embargo, dentro de esa producción masiva aparecieron unas pocas monedas con características inusuales que hoy son consideradas auténticos tesoros numismáticos. Es precisamente esa combinación entre una apariencia ordinaria y detalles extraordinarios lo que convierte este centavo en una leyenda silenciosa. Ahora viene la parte que hace acelerar el pulso de cualquier coleccionista. Algunos países presentan errores de acuñación muy buscados, como duplicaciones visibles en las letras y los números de la fecha, gritas de troquel, desplazamientos durante el golpe de acuñación y otros defectos originados en el proceso de fabricación. También existen ejemplares excepcionalmente bien conservados que alcanzan calificaciones muy altas. Algo extremadamente difícil para una moneda que ha sobrevivido durante tantas décadas. Cuando realiza conservación y demanda coinciden, el resultado puede ser espectacular. Haz una pausa por un momento. Sí, ahora mismo. Revisa ese frasco de monedas olvidadas o el cajón donde guardas el cambio. Puede sonar increíble, pero muchos grandes descubrimientos comenzarán exactamente así, con una simple revisión de monedas que parecen no tener ningún valor especial. Lo más fascinante es que estas monedas son conocidas por algunos especialistas como verdaderos fantasmas del mercado. Aparecen muy pocas veces en ventas importantes y, cuando una pieza sobresaliente liga a una subasta, la competencia entre coleccionistas puede elevar el precio de forma impresionante. Algunos ejemplares excepcionales han sido asociados con valores que pueden acercarse a los $739,000 cuando reúnen condiciones extraordinarias de autenticidad, conservación y características altamente decididas por el mercado. Y aquí surge la gran pregunta. ¿Cuántas personas habrán gastado una moneda rara simplemente porque nunca aprendieron que buscar? Esa posibilidad mantiene a miles de aficionados examinando cada centavo con una atención casi obsesiva. Después de todo, las mayores oportunidades suelen esconderse donde nadie más está mirando. El mercado numismático continúa evolucionando y la demanda por monedas históricas de alta calidad sigue atrayendo a nuevos compradores y inversionistas. Cada año resulta más complicado encontrar ejemplares sobresalientes, lo que incrementa el interés por países auténticas con errores poco comunes. Lo que hoy parece un simple centavo podría convertirse mañana en el centro de una intensa competencia entre coleccionistas. Así que, antes de volver a gastar tu próximo centavo, obsérvalo con detenimiento. Ese pequeño gesto podría marcar la diferencia entre perder una oportunidad extraordinaria o descubrir un verdadero tesoro oculto. Si disfrutas conocer monedas capaces de sorprender incluso a los expertos, suscribe y acompáñanos, porque en el próximo video descubrimos otra moneda ultra rara cuya historia y posible valor podrían descubrir completamente sin palabras. Cada día, millones de personas reciben monedas como cambio y las guardan sin siquiera mirarlas. Algunas terminan en un frasco, otras en el fondo de un cajón y muchas regresan a la circulación para comprar un café o una botella de agua. Pero aquí está la pregunta que podría cambiarlo todo.
YSI una de esas monedas fuera un centavo. Lincoln, Delaware, 1960. Con marca de Sica DK podría valer hasta $760,000? Mientras unos la gastan sin pensarlo dos veces. Otros la examinan con atención y descubren auténticos tesoros escondidos. Esa es la diferencia entre un simple gastador y un verdadero coleccionista. Y quizá, justo ahora, una de esas monedas esté esperando en tu bolsillo. El centavo. Lincoln, Delaware, 1960. Con marca de fue acuñado en la Casa de Moneda de Denver durante un periodo muy importante para la numismática estadounidense. A simple vista parece un centavo común, pero algunos ejemplares esconden características extraordinarias que los convierten en países extremadamente buscadas. Lo fascinante es que la mayoría de las personas jamás nota esas diferencias. Para ellos es solo otra moneda de cabra. Para un experto puede ser una fortuna. Ahora viene la parte realmente emocionante. Algunos ejemplares presentan el famoso error de fecha pequeña combinado con características de acuñación muy poco comunes. Otros muestran un marcado descentrado, doble acuñación visible en letras y números, gritas de troquel, exceso de metal en determinadas zonas y una impresionante duplicación en los detalles del diseño. Estos errores ocurrieron durante el proceso de fabricación y sobrevivieron a décadas de circulación. Esa combinación de rareza, conservación excepcional y errores auténticos convierte ciertas monedas en auténticos fantasmas del mercado, porque aparecen muy pocas veces y desaparecen rápidamente en manos de grandes coleccionistas. Haz una pausa por un momento. Sí, ahora mismo. Revisa ese frasco de monedas que leva años olvidado. Puede parecer una idea divertida, pero muchos descubrimientos importantes comenzaron exactamente así. Una búsqueda casual terminó convirtiéndose en una historia que apareció en importantes subastas. Y aquí surge otra pregunta. ¿Cuántas personas habrán gastado uno de estos centavos sin darse cuenta de lo que tenían entre las manos? Es una posibilidad que pone nervioso a cualquier coleccionista. Cada día siguen desapareciendo monedas valiosas porque nadie revisa los pequeños detalles que realmente importan. Cuando un centavo. Lincoln, Delaware, 1960 reúne un error excepcional. Una autenticidad comprobada y un estado de conservación casi perfecto. Los especialistas están dispuestos a competir agresivamente por conseguirlo. En los últimos años, el mercado de monedas raras ha seguido atrayendo inversionistas y coleccionistas que buscan países únicos. Cuanto menor es la oferta y mayor la demanda, más intensa se vuelve la batalla en las subastas. Por eso algunos expertos consideran que los ejemplares más extraordinarios pueden alcanzar cifras sorprendentes, con estimaciones que llegan hasta los $760,000 en circunstancias excepcionales. Así que la próxima vez que recibas un simple centavo como cambio, no lo ignores. Obsérvalo cuidadosamente. Examina la fecha, la marca de, las letras, el relieve y cualquier detalle fuera de lo común. Ese pequeño gesto puede marcar la diferencia entre gastar un centavo o descubrir una pieza que cambie tu colección para siempre. Si te apasiona encontrar tesoros ocultos en el dinero de todos los días, asegúrate de seguir acompañándonos, porque en el próximo video conocerás otra moneda estadounidense tan rara que muy pocos coleccionistas han tenido la oportunidad de verla en persona, y su historia podría sorprender aún más. Imagina que estás a punto de gastar una simple moneda de un centavo sin mirarla dos veces. Ahora imagina descubrir que esa misma moneda podría valer cientos de miles de dólares. Esa es la diferencia entre un gastador y un verdadero coleccionista. Mientras la mayoría de ellos pesan pequeñas fortunas todos los días, unos pocos saben exactamente qué buscar, y entre esas monedas que casi nadie presta atención, existe una que ha despertado la curiosidad de coleccionistas de todo Estados Unidos. El centavo. Lincoln, Delaware, 1962 con marca de Sica D. La mayoría vale apenas un centavo, pero un ejemplar extraordinario con características excepcionales puede convertirse en una auténtica joya numismática. La verdadera pregunta es esta.
You revisist El Frasco de Monedas que tienes en casa? En 1962, La Casa de la Moneda de Denver produjo cientos de millones de centavos Lincoln. A simple vista parecen idénticos, pero la historia cambia por completo cuando aparecen errors de acuñación poco comunes y una conservación extraordinaria. Los especialistas buscan señales muy específicas, como una acuñación descentrada, grietas en el troquel, duplications visibles en algunos detalles del diseño, marcas de troquel pulido y otras anomalias producidas durante el proceso de fabricación. Estos países son increíblemente difíciles de encontrar porque la mayoría entró en circulación y terminó desgastándose con el paso de las décadas. Los pocos ejemplares excepcionales son conocidos por muchos coleccionistas como verdaderos fantasmas del mercado. Monedas que casi nunca aparecen disponibles y que generan una enorme expectativa cuando salen a la venta. Haz una pausa por un momento. Sí, ahora mismo. Piensa en todas esas monedas olvidadas en un cajón. Una alcancía o incluso en el portavesos de tu automóvil. Y una de ellas escondiera un tal que nadie más ha visto. Suena increíble. Pero esa posibilidad mantiene viva la emoción de millones de aficionados a la numismática. Lo que realmente determina el valor no es únicamente la fecha o la marca de. También importa el estado de conservación. Un centavo con brillo original, mínimos signos de desgaste y un error de acuñación claramente identificado puede despertar una competencia intensa entre coleccionistas. Cuando varias personas desean la misma moneda rara, los precios pueden aumentar de forma espectacular en una subasta. Y aquí viene la parte que sorprende a todos. En Internet circulan historias que hablan de ejemplares capaces de alcanzar cifras cercanas a los $762,000. Sin embargo, esas cantidades solo serían posibles en circunstancias verdaderamente extraordinarias, con monedas excepcionalmente raras, autenticadas profesionalmente y respaldadas por una demanda muy alta entre coleccionistas. La inmensa mayoría de los centavos Lincoln Delaware 1962 con marca de no tienen ese valor. Pero los ejemplares con errors importantes y una calidad sobresaliente pueden venderse por sumas significativamente mayores que su valor facial. Antes de seguir con tu día, revisa cuidadosamente cada centavo de 1962 con marca de que encuentras. Observa los detalles, compara las características y nunca subestimes una moneda antigua solo porque parece común. La próxima gran paisa podría haber estado esperando durante décadas en el lugar menos pensado. El mercado de monedas raras continúa evolucionando y cada año aparecen nuevos descubrimientos que sorprenden incluso a los expertos. Si te apasiona encontrar tesoros ocultos y conocer las monedas más valiosas de Estados Unidos, suscribe y acompáñanos, porque en el próximo video revelaremos otra moneda ultra rara que podría estar escondida en tu propio bolsillo. Y es el próximo centavo que encuentras no valiera un solo centavo, sino cientos de miles de dólares, mientras millones de personas gastan sus monedas sin siquiera mirarlas. Un pequeño grupo de coleccionistas revisa cada centavo con una sola esperanza. Descubrir una paisa extraordinaria antes que cualquier otra persona. Esa es la diferencia entre quien gasta su cambio y quien encuentra un verdadero tesoro. El centavo Lincoln Delaware 1964 con marca de París una moneda común. Pero algunos ejemplares con errors excepcionales han despertado un enorme interés entre los especialistas. La verdadera pregunta es esta. ¿Ya revisist el frasco de monedas que tienes en casa? Tal vez la oportunidad haya estado frente a tus ojos durante años. En 1964, la Casa de la Moneda de Denver produjo una enorme cantidad de centavos para satisfacer la demanda de circulación en Estados Unidos. A simple vista todos parecen iguales. Sin embargo, en muy contadas ocasiones aparecieron ejemplares con errors de acuñación que hoy son considerados auténticas joyas numismáticas. Entre los más buscados destacan los troqueles desgastados de forma extrema, las grietas de troquel, los desplazamientos durante la acuñación,
El doble golpe visible en ciertos detalles del destino y las descentraciones que dejaron parte de la imagen fuera del disco metálico. Cuando uno de estos errores aparece combinado con un estado de conservación extraordinario, el resultado puede ser una moneda increíblemente difícil de encontrar. Ahora has una pausa por un momento. Si en este instante. Piensa en todas esas monedas olvidadas en un cajón, en la consola del automóvil o en una vieja alcancía. Y hay una de ellas fuera precisamente la que los coleccionistas llevan años buscando. Parece una historia imposible, pero hallazgos sorprendentes siguen ocurriendo cada año. La rareza no siempre depende de la cantidad fabricada. Lo que realmente dispara el valor es la combinación entre un error poco común, una excelente conservación y una demanda constante por parte de los coleccionistas. Esa combinación convierte algunos centavos de 1964 con marca de en verdaderos fantasmas del mercado. Son monedas que aparecen muy pocas veces en subastas importantes y, cuando finalmente salen a la venta, generan una intensa competencia entre compradores experimentados. Y aquí viene lo más sorprendente. Algunos ejemplares excepcionales, con errores muy específicos, han sido comprobada y califications de conservación de máximo nivel, han alimentado especulaciones sobre valores que podrían acercarse a los $764,000 en circunstancias extraordinarias dentro del mercado de coleccionismo. No significa que cualquier centavo de 1964 con marca de alcance esa cifra. La inmensa mayoría vale únicamente su valor habitual o un pequeño premio para coleccionistas. Por eso, la autenticación profesional y una evaluación especializada son fundamentals antes de sacar cualquier conclusión. Déjame hacer otra pregunta. ¿Cuántas veces has recibido un centavo como cambio y lo has guardado sin mirarlo? Exactamente así es como muchos tesoros pasan desapercibidos. Lo que para una persona es simplemente una moneda vieja, para otra puede representar una pieza histórica de enorme interés. El mercado numismático continúa evolucionando, y los coleccionistas siguen compitiendo por ejemplares verdaderamente escasos. Cada año resulta más difícil encontrar monedas originales que conserven todos sus detalles y presenten errores auténticos de fábrica. Esa creciente escasez mantiene viva la emoción de revisar cada centavo que pasa por nuestras manos. Así que, antes de volver a gastar tu próximo centavo, obsérvalo con atención. Podría ser mucho más valioso de lo que imaginas. YSI crees que esta historia fue sorprendente. Espera descubrir la próxima moneda ultra rara que ha dejado sin palabras incluso a los expertos más experimentados. No quieres perdértela. Hay personas que reciben un centavo de 1975 con marca de Sika de como simple cambio y, sin pensarlo dos veces, lo gastan en la siguiente compra. Otros lo observan con atención. Descubren un detalle extraordinario y terminan sosteniendo una pieza que podría cambiar por completo su historia. Esa es la diferencia entre quien gasta el dinero y quien reconoce una oportunidad. Lo más sorprendente es que miles de monedas antiguas siguen circulando sin que nadie sospeche su verdadero potencial. Imagina por un momento que una de esas monedas esté escondida ahora mismo en el frasco de monedas de tu casa. Antes de continuar, pregúntate una cosa. ¿Cuándo fue la última vez que revisas tu cambio? El centavo Lincoln Delaware 1975 con marca D fue acuñado en la Casa de la Moneda de Denver durante una época en la que se fabricaron millones de ejemplares. A simple vista parece una moneda completamente común, pero algunos ejemplares escaparon del proceso de producción con errores extremadamente raros que hoy son el verdadero objetivo de los coleccionistas más experimentados. Esos pequeños defectos, casi invisibles para el ojo inexperto, pueden convertir una moneda ordinaria en una auténtica leyenda dentro del mundo de la numismática. Entre los errores más buscados se encuentran el doble acuñado visible en las letras y la fecha, las gritas de cuno, los desplazamientos del destino, las desentradas, los errores de alineación y las llamativas marcas producidas por un cuno deteriorado.
También existen ejemplares con un brillo excepcional. Superficies practicamente perfectas y una conservación extraordinaria que elevan enormemente su atractivo para los especialistas. Son monedas que aparecen muy pocas veces en el mercado y, cuando lo hacen, despiertan una intensa competencia entre compradores. Haz una pausa por un instante. Si en serios. Si tienes un frasco con monedas olvidadas, este puede ser el momento perfecto para revisarlo. Tal vez ese centavo que leva años guardado sea mucho más valioso de lo que imaginas. Después de todo, las mayores sorpresas suelen esconderse en los lugares más comunes. Los expertos describen algunos de estos centavos como auténticos fantasmas del mercado porque casi nunca aparecen disponibles para la venta pública. Muchos permanecen durante décadas en colecciones privadas y cambian de propietario únicamente mediante negociaciones exclusivas o importantes subastas. Esa escasez es precisamente lo que impulsa su enorme demanda y mantiene vivo el interés de inversionistas y coleccionistas de todo Estados Unidos. Y aquí es donde la historia se vuelve realmente fascinante. Algunos ejemplares excepcionales, con errors muy poco comunes y una calificación de conservación sobresaliente, han alimentado estimaciones que alcanzan cifras cercanas a los $775,000 en el mercado de alto nivel. No significa que cualquier centavo de 1975 con marca D tenga ese valor, pero sí demuestra como una combinación de rareza, error y estado de conservación puede transformar una simple moneda de un centavo en una pieza extraordinaria. Ahora piensa en esto. ¿Cuántas monedas has recibido en toda tu vida sin siquiera mirarlas? Quizá la próxima gran fortuna no esté en una caja fuerte, sino en el bolsillo de una vieja chaqueta o entre los cojines del sofá. Suena increíble, pero así comienzan muchas de las historias más famosas de descubrimientos numismáticos. El mercado de monedas raras continúa atrayendo nuevos compradores y la competencia por conseguir ejemplares excepcionales sigue creciendo. Por eso, cada centavo merece una segunda mirada antes de terminar nuevamente en circulación. YSI crees que esta historia es sorprendente. Espera conocer la próxima moneda ultra rara que podría estar escondida en el cambio de cualquier persona. Esa podría superar todas tus expectativas. YSI la moneda más valiosa de tu vida hubiera pasado por tus manos hace años y la gastaste sin pensarlo dos veces. Mientras millones de personas siguen usando sus centavos para completar un pago o los dejan olvidados en un frasco, algunos coleccionistas revisan cada detalle con una sola esperanza: encontrar un tesoro escondido. Esa es la diferencia entre quien gasta el cambio y quien descubre una fortuna. El centavo Lincoln Delaware 1978 sin marca de seca parece una moneda común, pero en circunstancias muy específicas puede convertirse en una de las piezas más buscadas del mercado numismático. YSI tienes monedas antiguas guardadas. Este puede ser el momento de revisarlas antes de que sea demasiado tarde. A simple vista, el centavo de 1978 sin marca de seca no llama la atención. Fue acuñado en la Casa de Moneda de Filadelfia, que en ese año no utilizó marca de seca para los centavos destinados a la circulación. Sin embargo, lo que realmente despierta el interés de los expertos son ciertos errores de acuñación extremadamente raros. Entre ellos destacan el doble acuñado visible en las letras y la fecha, el descentrado de la imagen, gritas de troquel, desplazamientos del destino y ejemplos con un brillo excepcional conservados en estado prácticamente perfecto. Estas características son las que separan una moneda común de una auténtica joya para los coleccionistas. Haz una pausa por un momento. Sí, ahora mismo. Revisa ese frasco lleno de monedas. El cajón de la cocina o la vieja alcancía que leva años olvidada. Lo que parece un simple centavo podría esconder detalles que muy pocas personas saben identificar. Y precisamente ahí nace la verdadera emoción de la búsqueda. Los especialistas consideran que encontrar un ejemplar con un error importante y una conservación sobresaliente es como encontrar
un fantasma dentro del mercado numismático. Son monedas que rara vez aparecen porque muchas fueron gastadas, donadas con el paso del tiempo o simplemente nunca fueron examinadas con sufficient attention. Cuando una pieza reúne una combinación excepcional de rareza, calidad y un error de acuñación reconocido, el interés entre los coleccionistas puede crecer de manera extraordinaria. Y aquí liga la parte que sorprende a todos. Algunos ejemplares extraordinarios con características únicas han alcanzado cifras impresionantes en subastas especializadas. En Internet suelen circular afirmations de valores de hasta $778,000 para monedas excepcionales. Pero esas cantidades solo serían posibles en casos extraordinarios, con errors muy raros, conservación casi perfecta y authentication professional. La inmensa mayoría de los centavos de 1978 valen mucho menos. Aun así, una pieza verdaderamente excepcional puede despertar una intensa competencia entre coleccionistas dispuestos a pagar cifras muy elevadas. Déjame hacer otra pregunta. ¿Cuántas monedas has recibido como cambio esta semana sin siquiera mirarlas? Tal vez la próxima historia de éxito no empiece en una subasta millonaria, sino en el bolsillo de tu pantalón. A veces, la mayor fortuna liga disfrazada de la moneda más común. El mercado de monedas raras continúa atrayendo a nuevos coleccionistas cada año, y los países difíciles de encontrar siguen captando la atención de inversionistas y apasionados de la numismática. Por eso, revisar cuidadosamente cada detalle, evitar limpiar las monedas y buscar una evaluación profesional cuando aparezca un posible error puede marcar una enorme diferencia. La próxima vez que recibas un centavo de cambio, no lo ignores. Obsérvalo con atención porque ese pequeño disco de cobre podría contar una historia mucho más valiosa de lo que imaginas. Y creas que este centavo de 1978 era sorprendente. Espera a conocer la próxima moneda ultra rara que podría estar escondida en circulación y que ha dejado sin palabras incluso a los coleccionistas más experimentados. No quieras perdértela. Y la moneda más valiosa que hayas tenido en tus manos no estuviera en una bóveda, sino olvidada en el fondo de un frasco de monedas. Mientras millones de personas gastan un centavo de Lincoln, Delaware 1979 con marca de Sika D, sin siquiera mirarlo. Unos pocos coleccionistas saben que ciertos ejemplares pueden esconder características tan extraordinarias que han legado a déspota un enorme interés entre los expertos. Esa es la diferencia entre quien gasta el cambio, sin pensar y quien descubre un auténtico tesoro. Antes de seguir escuchando haz algo. Si tienes un recipiente lleno de monedas, revisalo hoy mismo. Ese pequeño centavo podría cambiar por completo la historia de tu colección. El centavo Lincoln, Delaware 1979 con marca D fue acuñado en la Casa de la Moneda de Denver durante una época de producción masiva. A simple vista parece una moneda común, pero precisamente esa apariencia ha permitido que algunos ejemplares excepcionales pasen desapercibidos durante décadas. Lo que realmente atrae la atención de los especialistas son ciertos errores de acuñación extremadamente difíciles de encontrar. Entre ellos destacan el doble acuñado visible en letras y números, los desplazamientos de trocal que crean imágenes duplicadas, las gritas de trocal que recorren el destino y los espectaculares errors fuera de centro. Algunos ejemplares también presentan un brillo inusual, superficies casi perfectas y detalles extraordinariamente definidos que aumentan aún más su atractivo para los coleccionistas. Ahora piensa en esto. ¿Cuántas veces has recibido un centavo como cambio y lo has dejado sobre una mesa sin volver a verlo? Esa simple acción podría haber significado dejar lo que convierte ciertos ejemplares en verdaderos fantasmas del mercado. No es únicamente el error de fabricación. Es la combinación de un defecto poco común, una conservación excepcional y una autenticidad comprobada. Cuando estos tres factores coinciden, la competencia entre coleccionistas puede ser intensa. Algunos ejemplares de calidad sobresaliente han sido protagonistas de subastas memorables.
alimentando la idea de que una paisa extraordinaria podría alcanzar valores cercanos a los $779,000 cuando reúne características verdaderamente excepcionales y existe una fuerte demanda entre compradores especializados. Y es aquí donde el mercado actual añade todavía más emoción. Cada año aparecen menos monedas de alta calidad disponibles para los coleccionistas, mientras el interés por las raíces numismáticas continúa creciendo. Esa combinación provoca que muchos expertos revisen cuidadosamente cada centavo de 1979 con marca de antes de descartarlo. Después de todo, nadie quiere descubrir demasiado tarde que gastó una moneda que pudo haber representado una fortuna. Déjame hacer otra pregunta. ¿Y es el próximo centavo que encuentras fuera diferente? ¿Lo notarías o terminaría mezclado con el resto del cambio en tu bolsillo? A veces la riqueza no liga en forma de lingotes de oro. A veces aparece disfrazada de la moneda más común del país. Así que la próxima vez que recibas cambio, obsérvalo con atención. Examina la fecha, la marca de los detalles del destino y cualquier señal fuera de lo normal. Unos pocos segundos podrían marcar la diferencia entre una moneda corriente y un descubrimiento extraordinario. Si disfrutas conocer estas historias de tesoros ocultos, asegúrate de seguir acompañándonos, porque en el próximo episodio hablaremos de otra moneda estadounidense tan rara que muy pocos saben que existe, y su historia podría ser aún más sorprendente. Imagina que acabas de recibir un puñado de monedas como cambio después de comprar un café. Sin pensarlo, las guardas en el bolsillo o las lanzas dentro de un frasco en casa. Pero, ¿y es una de esas monedas fuera capaz de cambiar por completo tu situación financiera? Mientras millones de personas gastan sus centavos sin mirarlos dos veces, algunos coleccionistas los examinan con atención porque saben que una sola paisa puede esconder un valor extraordinario. La moneda de un centavo Lincoln Delaware 1985 con marca de Sika DSE ha convertido en protagonista de una historia que pocos conocen y que podría sorprender a cualquiera. La diferencia entre un simple gastador y un verdadero coleccionista comienza con un solo vistazo. El mayor error sería asumir que todas las monedas son iguales. La moneda Lincoln Delaware 1985 fue acuñada en la Casa de Moneda de Denver, identificada por la pequeña letra D situada debajo de la fecha. Aunque se fabricaron millones de ejemplares, un reducido número llamó la atención de los expertos por presentar errores de acuñación poco comunes. Estas anomalias son las que despiertan la pasión de los coleccionistas y convierten una moneda aparentemente común en una auténtica rareza. Entre los errores más buscados se encuentran el doble acuñado visible en algunas letras y números, desalineaciones del troquel, grietas progresivas, desplazamientos de la impresión y detalles inusualmente débiles en el retrato de Abraham Lincoln. Cuando varias de estas características aparecen juntas en una misma moneda, y además conserva una calidad excepcional, el interés del mercado aumenta de forma impresionante. Ahora piensa en esto. ¿Hace cuánto tiempo no revisas el frasco de monedas que tienes olvidado en casa? Tal vez esa pequeña fortuna haya estado esperando durante años sin que nadie la note. Suena increíble, pero muchos países valiosos han sido descubiertos precisamente en colecciones familiares, cajones antiguos o entre el cambio cotidiano. La historia demuestra que el verdadero tesoro suele esconderse donde nadie espera encontrarlo. Los especialistas consideran que localizar un ejemplar con errores auténticos y en estado casi perfecto es como encontrar un fantasma dentro del mercado numismático. Muy pocos países reúnen todas las condiciones necesarias para destacar en las principales subastas. Esa escasez es precisamente lo que impulsa la competencia entre coleccionistas experimentados, quienes están dispuestos a pagar cifras sorprendentes por conseguir un ejemplar verdaderamente excepcional. Y aquí aparece la gran pregunta. ¿Qué harías si descubrieras que un centavo olvidado vale mucho más que un automóvil de lujo? Algunas historias del mercado hablan de ejemplares extraordinarios que,
debido a su combination de rareza, conservation impecable y errors de acuñación, podrían alcanzar valores cercanos a los $785,000 en escenarios de subasta altamente competitivos. No cualquier moneda de 1985 vale esa cantidad. Solo países extremadamente inusuales con características excepcionales pueden aspirar a cifras tan llamativas. Antes de seguir viendo otro video, revisa tus bolsillos, tu cartera y ese viejo recipient lleno de monedas. Puede parecer un simple centavo, pero también podría ser la paisa que miles de coleccionistas llevan años buscando. El mercado de monedas raras continúa evolucionando, y cada nuevo descubrimiento cambia las reglas del juego. Si disfrutas conocer historias donde el dinero escondido aparece en los lugares más inesperados, suscribe y acompáñanos, porque en el próximo episodio descubrirás otra moneda estadounidense tan rara que incluso muchos expertos pierden años sin reconocer su verdadero valor.